Kigeri kia mahinda cihandite thaa ithatũ cia hwaĩ-inĩ mathaa-inĩ ma gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro nĩtuoka na rwĩga rwĩmbemba-inĩ rwa mohoro marĩa twatinda tũgĩkũmathĩra kuma ituri-inĩ itiganĩte cia bũrũri ũyũ. Nĩ mwĩhoko witũ wĩgũtindia thayũ na hwaĩ-inĩ waku nĩ mũhoreru. Ĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ tũkũihũrĩre marĩa twatinda tũgĩkũmathĩra ũmũthĩ ũyũ arĩ gatano ga kiumia tarĩki nĩ 2 mweri-inĩ wa mũgetho. Ta mũtugo twambe tũgũcamithĩrie marĩa marĩ thĩinĩ wa mũtamburuko-inĩ ũyũ. Matemo ma mũtamburuko wa mohoro. As a result, 3 fellow Kenyans, not 2, 3 now, have regrettably lost their lives while being attended at the Nairobi West Hospital. Namba ya andũ arĩa makuĩte kumana na mũtuthũko kĩganda-inĩ kĩa gas mwena wa Embakasi ũkinyeria andũ 3, gũkũ namba ya arĩa magurarĩtio magakinyeria andũ 280. We now know what transpired at a State House meeting, and it is completely different from the lie the country was fed after that event. Ngwatanĩro ya Azimio kũhithũria maũndũ marĩa meyumĩririe mũcemanio-inĩ gatagatĩ ga President William Ruto na mũcirithania Martha Kameme. Anyiti itemi matiganĩte kuma mwena wa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu gũthundũra kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa gũtigĩrĩra kware iria ciothe itiganĩirio nĩ ciathikwo na kũirigĩrwo kuona nĩkuo hiti ikoretwo ikĩhitha na gũcoka gũtharĩkĩra mũingĩ. Na nikasikia watu wakisema nyumba imechomeka. Wakati walisema nyumba imechomeka, nilikuwa na kijana wangu nikamwambia amuka twende, moto umekuja. Andũ arĩa marahonokire mũtino-inĩ wa mũtuthũko wa gas gũtarĩria maũndũ marĩa marahanĩkire, gũkũ nayo thirikari ĩkĩhĩta kũng'ethanĩra na andũ arĩa maratwarithia biacara ĩno na njĩra ya ngungo. Nĩngĩ kũnyita ũgeni njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tũrateithania na Nyambura wa Mũca ũrĩa wĩikarĩire metha ya ũtaũri na njĩra ya ciĩko. Twĩtĩkĩrie twambĩrĩrie mũtamburuko witũ wa mohoro na riboti cia kĩeha. Andũ 3 nĩo mekĩrĩtwo mũkonde gũkorwo makuĩte na angĩ 280 makagurario ũru kũrũmĩrĩra mũtuthũko wa mwaki ũrĩa ũrahanĩkire ceceni ĩmwe ya kwenderia gas itũũra-inĩ rĩa Mradi mwena wa Embakasi ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Kũringana na aikari aya, mũtino ũyũ ũracũngĩrĩirio nĩ rori ĩmwe ĩrĩa ĩrarutaga gas ceceni ĩno gũtuthũka na gũcũngĩrĩria mwaki mũnene ũrĩa ũratambire nginya nyũmba-inĩ cia andũ cia gũikara. Igũrũ rĩa ũguo ceceni ĩno nĩ hithũkĩte gũkorwo ĩratwarithagia na mbere mĩhang'o yayo mũgarũ na watho, kuona tirita rĩmwe yanahingwo nĩ gũkorwo ĩtahingĩtie mendekithia ma kĩwatho. Mwandĩki witũ Mwaũra wa Gunya nĩ ũratũhingũrĩra na riboti ĩno. Mbica ici cia video iria irambĩrĩirie kũnyagio ũtukũ wa ira ikĩonania mũtuthũko mũnene wa mwaki ceceni-inĩ ya kũihũria gas mwena wa Muradi Embakasi iracũngĩrĩirie wagagu mũnene kũrĩ aikari a itũũra rĩrĩ matoĩ morĩre kũ kana mehithe kũ. Aingĩ magĩcũngĩrĩrio kũigĩrĩra ndira cia nde nĩguo kwĩhonokia na kũhonokia bamĩrĩ ciao kumana na ũgwati ũyũ. Rũcinĩ rwathererũka rwahithũria gĩkĩro kĩa mũtuthũko ũcio wa mwaki. Aikari matũngwo nĩ kĩmako kĩnene gĩa kũrĩa maretaga mũciĩ kũmundĩte mwaki na gũtuĩka mũhu. Gũtarĩ kĩndũ kĩngĩoerereka kana kũhonokio kumana na ũgwati ũyũ. Alfred Juma ũrĩa nĩ mũikari wa itũũra rĩrĩ augĩte kũrarĩ kĩndũ thaa 4 cia ũtukũ rĩrĩa marambĩrĩirie kũigua mũnungo mũnene wa gasi ĩrĩa ĩraumaga ceceni-inĩ ĩno. Na hau marageria gwĩta andũ kuma mĩciĩ yao nĩguo kũmahonokia kumana na mũtuthũko ũyũ. Mmoja wetu ambao tunaishi naye pamoja hapa, huyu mama akaniambia huku nje kuna leakage ya gasi. Na hakika nilipotoka niliona kwamba nilisikia gasi ilikuwa inatoa sauti ya juu. Ni kama kweli ilikuwa imetoboka. Mwishowe nikapata dereva wa hiyo gari akiwa pale, nikamuuliza shida ni nini, akasema gazi imelipuka na hiyo ni disaster. So tukachukua jukumu la kuhakikisha kwamba tunaamusha majirani ili in case hiyo gasi iwake moto
watakuwa safe. Kurigana na Juma maracemanirie na ngari ĩno nini ĩthiĩte na kũrĩa ngasi ĩno ĩraumaga na marageria kũiguithia ndereba wayo atige gũthiĩ na njĩra ĩyo, no ĩndĩ araga kũmaigua na arathiĩ na mbere na thabarĩ yake rĩrĩa ngari ĩyo ĩrahoreire nja wa ceceni ĩno na ageria kũrurumia ngari ĩyo rĩngĩ nĩguo mwaki ũratuthũkire. Mwishowe hii gari ikatokezea huko hili, tukaisimamisha pale, tukaambia kwamba usipite because gasi ilikuwa ni nyingi sana kwa hewa. Yeye akakata na akaenda mbio. Alipofika hapa ndipo gari lizima, na ilipozima akajaribu kuhakisha ya kwanza. Nikaambia wenye walikuwa hapa, kulikuwa na Masai hapa, nikaambia mwambie asiakishe gari, aache kuhakisha gari, yeye tu anang'ang'ana. Alipojaribu mara ya tatu ikawaka moto, so moto ikashika kila mahali. Aria marahofanĩirio nĩ mũtuthũko ũyũ magĩtigwo na nguraro njũru cia mahĩa rĩrĩa marageragia kũhonokia bamĩrĩ ciao. Rĩrĩ nao arĩa matararĩ na gwa kũrĩra maracũngĩrĩirio kũrũga kuma ngoroba igũrũ nĩguo gwĩthema kũhofanĩrio nĩ mwaki marĩ nyũmba-inĩ. Wote walikuwa wamelala, sasa nikaanza tu kujaribu. Kuna ukuta hapo wa Nyayo, nyumba za Nyayo NCCK, tukachukua watoto nikiwaruka barabara nikiwarusha tu ndani ya ukuta. Mtoto mwenye alikuwa anaanguka na pati nilimpata. Wengine wameumia mikono lakini at least wako hai. Kũringana na riboti ya thirikari, andũ atatũ nĩo makuĩte kumana na mũtino ũyũ, rĩrĩa angĩ makĩria ma 240 na mahanyũkĩtio mathibitarĩ-inĩ matiganĩte nĩguo kwamũkĩra ũrigiti wa nguraro njũru cia mahĩa marĩa maragĩire. Because if IPRA never gave the license, then somebody must have slept on their job. So let's leave that to the investigative authorities, and even EACC needs to come on board on this, so that those who maybe were corrupted, and now we have lost lives and property, can be answerable. Mĩhang'o ya gwethana na mwene ceceni ĩno ya gas nĩ yambĩkĩtwo kũrũmĩrĩra ũthuthuria ũrĩa wambĩrĩirio ũmũthĩ thutha wa rũhonge rwa kũramata mathogora ma maguta EPRA na rũhonge rwa kũnyabara wendia wa maguta kugera rutaga wĩra mũgarũ na watho, kuona ndĩrarĩ na marũa marĩa magĩrĩire ma gũkorwo ĩkĩenderia gasi itũũra-inĩ rĩrĩ rĩa mũradi. Gũkũ thirikari ĩkĩhinyĩrĩria nĩ ĩrethana na mwene kĩganda gĩkĩ kĩrĩa kĩracũngĩrĩirie mũtuthũko ũyũ wa ũtukũ wa ira, kũrĩ magana maingĩ ma aikari a itũũra rĩrĩ nĩ thabarĩ ndaya mambĩrĩirie ya kwambĩrĩria kũhonia nguraro, gũkũ angĩ magĩtigwo na hathara nene ĩrĩa ĩracũngĩrĩirio nĩ mwaki ũyũ. Ngĩribotera Kameme TV kuma Embakasi, njĩtagwo Mohoro wa Kunya. Tũgagĩcakaya na bamĩrĩ iria andũ ao maragĩkuĩrĩire mũtino-inĩ ũcio wa mwaki, na tũgakĩendithĩria ũhonio wa narua arĩa maragĩthiĩ na mbere na kũrigitĩrwo thibitarĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Tũgĩthiĩ na mbere, andũ matanyihĩire 240 nĩo marathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigitani thibitarĩ-inĩ mwanya mwanya gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi kũrũmĩrĩra mũtuthũko wa gas mwena wa Embakasi gũkũ Nairobi. Cera-inĩ rĩtũ thĩinĩ wa thibitarĩ itiganĩte tũracemania na arĩa maragurarire magĩtũtarĩria mamwe ma maũndũ marĩa marahanĩkire hĩndĩ ya mũtino ũcio. Gũkũ nĩ thibitarĩ-inĩ wa Mama Lucy Kibaki ũrĩa ũrĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Embakasi East kaunti-inĩ ya Nairobi, na ũyũ nĩ ũmwe wa mathibitarĩ marĩa maramũkĩrire andũ arĩa maragurarire kũrũmĩrĩra mũtino wa mũtuthũko wa gas mwena wa Embakasi ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Icera ritũ gũkũ tũrakora amwe a arĩa maragurarire metereire hema-inĩ ĩno nĩguo marigitwo, mbica cia irema cia mahĩa mĩĩrĩ-inĩ yao cigĩcora ũthiũ wa ruo, gũkũ amwe mohetwo irembeko ici kĩonereria gĩa atĩ rĩrarĩ ihinda rĩa kũgũrũ ndeithia. Rũgano rwa Stephen Mulei ũrĩa nĩ mũikari wa hakuhĩ na harĩa mũtino ũyũ ũrahanĩkire nĩ rũmwe rwa iria cigũtũũra ciganĩtwo atĩ ahonokire gĩkuũ ciarera, amwe arakoretwo auma wĩra o ta mũtugo na araikarĩte nyũmba-inĩ gwake na mũriũ ũrĩa maikaraga hamwe, na nĩguo aracokire kũigua kũrĩ na ũndũ atamenyerete ũrathiĩ na mbere, na ihinda rĩnini thutha wa kuma nja kũrora nĩguo aragutũkirie atĩ mĩtũrĩre yao ĩrakũrĩirwo maitho nĩ gĩkuũ. Sababu niliona pile hiyo moto ilikuja na siwezi okoa kitu isipokuwa hizo nguo za kufaa. Nikachukua nikatoka nazo. Wakati nilitoka nazo nikarudia, kuna kambox kengine. Nikirudia nikakutana na ile moshi. Ikanichanganya. Wakati nilichanganya nikakuwa na kisungusungu. Nikiteremka kwa stairs, nikiteremka nikaslide.
nikakongwa hapa, naona hapa pameumia. Stella Mwikali ni aronete uhotekeku wa mutino uyu kumira riria araiguire muruke wa riera wacenjia, nawe mari na muratawe marera na methale magitigira mututhuko no umire na mari mihang'o-ini ya kura gatagati-ini ka andu angi niguo arategirwo aragwa na kugurario uru. Kuna friend yangu naye vile nilimpigia before atoke, moto ilikuwa ishawaka na alipita juu ya balcony akaruka, amevunjika mguu na bado moto ilimpata hapo na amechomeka sana. Niko na twins mara 3, watoto 6. Wote walikuwa wamelala. Sasa nikaanza tu kujaribu. Kuna ukuta hapo wa Nyayo, nyumba za Nyayo NCCK, tukachukua watoto nikiwaruka barabara nikiwarusha tu ndani ya ukuta. Mtoto mwenye alikuwa anaanguka anguke na pati nilimpata. Wengine wameumia mikono lakini at least wako hai. Thibitari-inĩ wa KU gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu onaguo nĩ ũramũkĩrire amwe arĩa maraguraririo makĩria arĩa mararĩ na mahĩa manene. No mũthĩ mũnini wa president Rigathĩ Gachagua nĩ acereire arĩa mararigitwo kũu akĩmomĩrĩria na kũmerĩra atĩ thirikari nĩ kũmateithĩrĩria na njĩra iria ciothe cingĩhotekeka. Mimi ningetaka kuhakikishia nyinyi hiyo program ya universal health coverage tunasukuma. Hiyo mambo ya matibabu ikuwe accessible kwa kila Mkenya. Ukienda hospitali unakuwa na kadi yako, unatibiwa, kadi inachukuliwa, inakuwa swiped, unaenda nyumbani. Mbica ĩno ĩrĩ thibitari-inĩ wa KU noyo ĩrĩ mathibitari-inĩ mangĩ matiganĩte. Kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ mwaria wa thirikari Isaac Mwaura, gũkinyĩria ihinda-inĩ rĩa kũmemerekia riboti ĩno, andũ 3 nĩo magwĩkĩrĩtwo mũkonde gũkorwo makuĩte, gũkũ 280 marĩ mathibitarĩ-inĩ matiganĩte. Hamwe nacio arĩ nĩ Mama Lucy Kibaki andũ 157, 43 marĩ Kenyatta, 17 marĩ KU, 18 marĩ Modern Komarok, 21 marĩ Garrison, 8 marĩ Metropolitan na angĩ 8 marĩ Nairobi West. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Tugakimendithĩria othe ũhonio wa narua. Tũgĩtigana na riboti ĩyo, mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga nĩ ugĩte atĩ mũcemanio ũrĩa watabanirio gatagatĩ ga president na mũcirithania mũnene Martha Koome ndwarĩ wa kũhũrana na ungumania, ĩndĩ nĩ gwetha njĩra cia gũthoga wĩyathi wa magoti. Kũringana na Raila, mũcemanio ũyũ warongoreirie gwetha njĩra cia kwandĩka acirithania marakumia thirikari nĩguo tabarĩra ciayo ikahũthĩkaga hatarĩ mũhĩnga wothe, na ta ũrĩa mwandĩki witũ Mwaura wa Ndung'u aratarĩria, maya mahanĩkĩte rĩrĩ mũcirithania mũnene acabithĩtie mĩeke 11 ya acirithania a igoti rĩa gũcokia macira riko ngathĩti-inĩ ya thirikari. Mũcemanio wa President William Ruto na mũcirithania mũnene Martha Koome ciumia 2 hĩtũku no ũthiĩte na mbere kũmbanĩrwo na mawoni matiganĩte nĩ ngwatanĩro ya Azimio. Ũmũthĩ Raila Odinga akiumbũrania mangĩ marĩa augĩte Akenya matiamenyithirio. We now know what transpired at a State House meeting, and it is completely different from the lie the country was fed after that event. Odinga arauga President William Ruto ndarongorire kũhũrana na ungumania magoti-inĩ, ĩndĩ nĩ mweke thaga wa kũrenga mĩri ya mahinya ma igoti itemi-inĩ rĩa kũgitĩra tabarĩra cia thirikari kuumana na gũtũngio mĩhĩnga magoti-inĩ. At the meeting, the Chief Justice and Mr. Ruto reached an agreement that will supposedly allow Mr. Ruto to provide additional funding to the Judiciary. In return for this additional funding, Justice Kameme is to advertise vacancies for 5 additional High Court judges and 11 Court of Appeal judges. This is in addition to the 20 High Court judges advertised last year. Raila arauga President Ruto arahũthĩra nduano ya kuongerera magoti mbeca, mũbango ũrĩa mũcirithania mũnene Martha Koome ataũkĩtwo nĩ kuna watho, rĩu akiuga harĩ mĩeke ya acirithania 11 igoti-inĩ rĩa gũcokia macira riko. President Ruto harĩ na mũbango wa kũheana marĩtwa ma ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Wafula Chebukati na ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa IEC Isaac Hassan. In that agreement, the 5 High Court judges and 2 Court of Appeal judges will be for Mr. Ruto to forward to the JSC. And he floated the names. Immediate former IBC chairman
Mr. Wafula Chebukati, and former IBC chairman Ahmed Isaac Hassan are to be appointed as Court of Appeal judges, with Chebukati later being elevated as the Chief Justice before the 2027 general elections. Iguru wa uguo Odinga ugite mieke ingi 5 ya acirithania igoti-inĩ inene nĩ maretherwo mieke na othe mekuheanwo ni President kuri JSC. The administration believes it has completely captured the Supreme Court and now wants to target the problematic lower courts by staffing them with loyalists with the cooperation of the Chief Justice. Mr. Ruto is looking to set up a user-friendly judiciary full of people with questionable pasts and limited capacity. And unfortunately, the Chief Justice is gladly smiling along and playing the ball. Ihinda-inĩ o rĩu Raila arauga nĩ ũndũ wa kĩhako na bajeti ya magoti iracirwo thingira-inĩ wa iregi, akiuga mbunge nĩ ĩbatie ĩndĩ agekĩrĩra njika wĩyathi wa mbunge, akiuga spika wa mbunge ya kĩbũrũri Moses Wetangula gũtetia igoti rĩa nyũmba igoti-inĩ rĩa gũcokia macira riko nĩ ũira mũiganu wa honge njikie mũhuko. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Twetekerie twambe tugithumure oro hanini twakirikia kuoya nditi ni tugucokereria. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811 *619#. Here comes the grand event of Africa Cup of Nations 2023. Ihinda rĩa kuoya ikinya wĩgĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ. Ndeto mwaki irĩ haha. Rĩu no wĩhotanĩre kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagĩka ĩno. Nĩ ũndũ mũhũthũ mũno, ũraingĩra M-Pesa ũgekĩra paybill number 155571, account ũgekĩra Kameme, nayo amount nĩ ciringi 50 gũthiĩ nginya 1,000. Tumuloto marakwĩra ndũkamaĩrĩrie nĩamu ĩno nĩyo njĩra hũthũ kwĩhotanĩra kuma 10,000 nginyagia 300,000. Mũthako ũyũ nĩ mũhĩtũkĩire BCLB na ndũtĩkĩrĩtio gũthakwo nĩ mũndũ wa thĩ wa mĩaka 18. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Bua muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata angalia barabara. Tusimame. Wewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union.
Ni twakirikia kuoya nditi ni tugacokereria oro ringi itikira ngonyite ugeni ikereka-ini ria keri ria Mutamburuko wa Mohoro. Kanjo ya makanitha guku bururi-ini NCCK ni yandikiire mutongoria wa bururi marwa ikimutariria kwaga kuiganira kwa Akenya kumana na kwambatira kwa garama ya muturire. Makiaria na andiki a mohoro, atongoria kanjo ino maugite Akenya ni matete mwihoko na thirikari ya Kenya Kwanza kuona ona thengia wao kumithura na njira nene mathiete na mbere na kugathikirwo magoti ona thengia wa igoti kuga magoti maya matiagiriire. Riu kanjo ino ni uritie mutongoria wa bururi William Ruto atige kwiyeherania na muingi uria wa muthurire na handu-ini hake mathikiririe niguo kwarira mitaratara ya kuguithia garama ya muturire. Manana kwambatira kwa garama ya muturire a Kenya no mathiete na mbere na gutungwo ni minyamaro undu ningi ukirituhio ni mbigiga cia magoti iria thirikari ithiete na mbere na kugathikira a Kenya. Ni kumana na minyamariko ino riu kanjo ya makanitha guku bururi-ini NCCK yandikiire mutongoria wa bururi William Ruto marwa ikimutariria kwaga kuiganira kwa Akenya kumana na kwambatira kwa garama ya muturire. Kanjo ino kuhitukira mwandiki munene wayo Reverend Canon Chris Kinyanjui ni uritie mutongoria wa bururi etikire guthikiriria mateta ma Kenya handu-ini ha kwiyeherania nao kuona matia muthurire akorwo akimahinyiriria na njira ya kumongerera magoti. Ni gukoretwo na kiriro kinene kia andu aria moka makanitha-ini tukona amwe ni mararemwo ni kuriha rent, aria angi ni mararemwo ni kugura irio, aria angi ni mararemwo ni gutwara ciana ciao thukuru. Matwira tumwire anyihia cost of living. Kinyanjui ni uritie president atige gukira mihaka na njira ya kuingirira wiyathi wa magoti na handu-ini ha uguo ahuthire mutaratara uria ubati angikorwo ni hari na ungumania ruhonge-ini ruru niguo uthuthuria utafanio. Na ni turona kaingi gukigia na ngahiha akiariria magoti akamera ati mena ungumania atigane na andu a magoti okorwo hena jaji ono mwe wina wikite undu tagireire kwina mitaratara iria yagire kurumirirwo irumirirwo. Oho kanjo ino ni uritie president arugamie mihango ya kwendia honge cia thirikari kuri andu kiumbe ikiuga wona cianeanwo muingi no guthie na mbere na kuhinyiririka makiria na amwe a andu morwo ni mawira. Gutire mundu ungihota gwatha Kenya na githuri tondu tuga kwa mwaria gukiura kwa mukiri kuorire tene na nikio ni wega ati turahoya na gitio mugathe president athikiririe mugambo wa kanitha uria urathana ni turagia na kuhinyiririka tondu tirahota kweji mundu kana tutirahota gwika maundu maria twekaga mbere utanatuika president na ni wega. Oho no moritie kumbwo gwa kamiti iria irirumboyanagia na uhoro wigi igeranio niguo kunina kaimana mathina maria meyumiririe hindi igeranio cia KCPE na KCSE cia mwaka muhituku. Ciama ngũrani iria irogamagirira ataramu wa urigitani guku bururi-ini ni ciuritie gukuruhanio ukinyanĩria-inĩ wa mawatho merũ maria mendekithĩtio ni Ministry ya Ũgima wa Mwĩrĩ ari hamwe na watho wa kuramata kĩgĩna ruhonge-inĩ rwa SHIF. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩa kuheana mawoni kuri Ministry ya Ũgima wa Mwĩrĩ, ciama ici ciugĩte watho ũyũ ndũgitĩrĩte ũrĩa kwagĩrĩire mabataro mao ta ataramu wa urigitani na makiria ukinyanĩria-inĩ wa motungata ma ũgima wa mwĩrĩ. Kiama kia ataramu a urigitani KMPDU na kiama kia manathi bururi-ini ni gatagati ga ciama itanyihiire 10 iria irugamagirira aruti a wira sekta-ini ya ugima wa mwiri iria ciuma na giikaro na Ministry ya Ugima wa Mwiri niguo kuheana mawoni mao makonie watho mweru wa kigina kia ruhonge rwa motungata ma urigitani SHIF. Ta anyititemi sekta-ini ya ugima wa mwiri, ciama ici ni hinyiriirie bata wa gukuruhanio ukinyanĩria-inĩ wa mawatho maya makienda Ministry ya Ugima wa Mwiri kuyukia mendekithia mao. So we don't see representation of workers in this claim management or claim panel, yet they're the ones who need to get these particular services. So I will propose
that KMPDU should be part of this. I'm a bit biased when I say that because I'm speaking on behalf of KMPDU. Hamwe na maundu maria maririirio na njira ndikiru ni muigana wa mbeca iria mundu abatie kuruta na kana ibatie kurutwo mbere kana thutha wa kurengwo igoti. The payments of statutory deductions of 2.75% of the gross salary or wages of the household, I will say that is double taxation. Because if you put it on a gross salary that has already been taxed, then it's also a tax. So we propose that it should be 2.75% of the basic salary. Ciama ici ciugite watho uyu uri na mianya irabatara guthingwo mbere ya gukinyanirio hamwe na maundu maria marabatara kumurikwo ari ihinda ria SHIF gwitikiria uhuthiri wa kigina riria murwaru amukirwo thibitari kwandikithio weru kwa akenya ruhonge-ini ruru ihinda riria ririhuthikaga kweheria mundu rungu rwa motungata ma ruhonge ruru mundu angikwa na SHIF gutheria ni gikiro kiriku gia family irabatara kurihira motungata maya kuona kuri family itari no hoti. We are getting delayed health services, people are dying. I want to propose to your team, for any Kenyan who comes to you with an emergency, when you get to the emergency parlor or bay at any health facility, let that person be treated first before you ask for credentials. Under the NHIF, they already have our data. They even took our biometrics. So why do we have to register afresh? And so we are concerned that probably we are going to put resources where we already have what we are trying to look for. Ministry ya ugima wa mwiri yugite mendekithia maya mothe ni megukorwo magithurimo niguo gutigirira gutire mwanya o wothe ungiguciriria mashira igoti-ini na gucerithiria ukinyaniria wa mawatho maya. Why don't we believe that if we work in this sector, we can develop a package that addresses the needs of all Kenyans? But we also have to accept that the reason why we are here is because what we had before wasn't working very well for us, isn't it? And we need to find a solution or something better that will get us to the next 50 years like NHIF has done for the last 50, 60. Ours is to ensure that we come up with guidelines, policies that are gonna make our health facilities and health matters in this country to be accessible in the matter that nobody can be denied issues to do with health. Hadwini ha Kameme TV jitagwo Ngina wa Wadurwa. Fantastic. Seneta wa kaunti ya Nakuru Tabitha Karanja nihitite kuruirira thibitari wa Nakuru Wa Mohoro ginyanagia ucokerere aria makoretwo makiura matakuma mwaka-ini wa 1927. Mĩario ya Tabitha yukite mathaa 24 thutha wa thibitari uyu kuhingurwo ni kamanda wa borithi wa Nakuru niwe Samuel Ndanyi na kunegera umwe wa rugamiriri aguo nona matahomokete marahofanirio ni nyanake ciethaite na matharaita na kuingatithio kuma thibitari-ini uyu na thutha ucio imwana icio irahinga thibitari uyu ikiuga iraruta wira kumana na watho uria ihetwo. Mwandiki witu kuma kaunti-ini ya Nakuru wa Njeri wa Kariuki niwe na ripoti ino. Kuringana na jaji wa igoti ria utuithania ngucanio cia aruti a wira kuma Nakuru Anthony Obwayo, thibitari wa Nakuru Wa Mohoro ubati gukorwo githie na mbere na kuheana motungata ma urigitani kuona ni athanite kamanda wa borithi wa Nakuru Samuel Ndanyi ahingure thibitari uyu na gucokereria urugamiriri wa thibitari uyu. No mathaa manini thutha wa Ndanyi kunengera utongoria wa thibitari uyu kuri umwe wa arugamiriri aguo, gicajamane kiratuthukirie thutha wa nyanake kuhofaniria thibitari uyu na kuhinga ikiuga iraruta wira kumana na watho uria ihetwo kuona nginyagia umuthi thibitari uyu no muhinge ukioneka imwana ikiriunga hakuhi na thibitari uyu. The county government mobilized goons armed with rungus and swords who invaded the hospital and evacuated the workers who are already working in their respective duty stations. No akiaria na andiki ya mohoro guku Nairobi, Senator wa Nakuru Tabitha Karanja ni ahinyiririe ati ndegwitikira governor wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika kwiguna we mwene na indo cia muingi na kwigiritania na mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto. The hospital is under the control of armed criminal goons hired by the county government
of Nakuru. The people of Nakuru are asking, what is going on? Are we in Kenya with the rule of law or some banana country? The governor must be stopped from name dropping that president's name when giving orders to police to do her dirty business of land grabbing. Ona thengia wa muthi wa ira mũmbunge wa Nakuru ya irathĩro David Gĩkaria kuga arũgamĩrĩri a thibitarĩ nĩ makungirie wara nĩguo kweruhia lease ya mũgũnda ũyũ wa makĩria ma eka 20 tabitha ugĩte thutha wa lease ĩno gũthira thibitarĩ ũyũ nĩ wongereirio ihinda makĩria mwaka-inĩ wa 2023 ũndũ ũrĩa wararakire thirikari ya kaunti ya Nakuru na ngucanio ĩkĩanjia mweri-inĩ wa 11 mwaka wa 2023. I urge the people of Nakuru to come out and vigorously fight for what is right and just. We must respect court orders and rule of law to avoid anarchy. Ngucanio ĩno rĩu ĩtigĩte aruti a wĩra a ikĩro ngũrani hatĩka-inĩ ya kũrwo nĩ mawĩra mao kuona igoti rĩa Nakuru nĩrĩathanĩte thibitarĩ ũyũ ũcokerio aramati ayo. Invaded the hospital in violation of the existing court order. On the 25th Jan 2024, the court visited the hospital and confirmed that indeed the county government had taken over the hospital. On 31st October 2023, the hospital moved to court and obtained orders restraining the county government from interfering with the management of the hospital. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV, njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki. Nĩ thaa 3:32 twambe tũgĩikĩrie oro rĩngĩ ndũgetĩkĩre gũtegetũra mũtambo ũcio nĩ tũgũcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ coho. Tiwega kwari na thimu hĩndĩ ĩrĩa ũratwarithia ngari. Akono nginya wali na thimu tumira hands free device. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Ni ukoretwo ũgĩcarĩria mwana waku college ndũgathĩnĩke rĩngĩ mwandĩkithie Span Institute of Technology college ya kĩrĩu ĩrĩa ĩ mwena wa Murang'a County o hau Keno Town. Gũkũ Span Institute of Technology mwana athomithagio akaheo technological skills akoima arĩ njorua ya kothi ĩrĩa arathomera ũkawĩyandĩkithie rĩu January intakes irathiĩ na mbere ũthomere kothi ta business, plumbing, electrical engineering, fashion and design, catering and accommodation, hair and beauty, driving na ingĩ nyingĩ. Arutani nĩ qualified kũhetũkĩra KTTC igeranio ni Shanek macerere Keno Town hakuhi na Golden Palm Hotel kana uhure thimu 0708-734-848. Span Institute of Technology, a hub of skilled hands and innovative minds. Murumo wa kĩgoco nĩ cama wa karingaringa ndarama ona ciegamba ũka inyuothe tũgoce Jehova thĩinĩ wa ũnene wake na ũthamaki wake. Nĩ o mũthenya wa gatano cianda thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 7 cia ũtukũ na kiumia cianda thaa 1 cia mĩaraho nginyagia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ. Kũhĩtũkĩra Jesu rekei tũthiĩ na mbere kũnengera Jehova igongona rĩa kĩgoco. Gũkũ gwa Kameme TV mũthegi wa rũrĩrĩ.
Ni kereka ringi ria Mutamburuko wa Mohoro etikira ngonyite ugeni ringi. Anyititemi matiganite ni mathundurite kamiti iria gutigirira kware iria ciothe itiganiirio gicigo-ini kia ubunge kia Juja kaunti-ini ya Kiambu ni ciathikwo na kuirigwo kuona ni kuo hiti koretwo ikihitha na gucoka gutharikira muingi. Makiaria thukuru-ini wa University wa SHIF mwena wa witeithie anyititemi aya ni moritie ruhonge rwa uthaitiri wa nyamu cia githaka KWS weka mituki kweheria hiti ici mwena uyu na kwaga uguo moe watho moko-ini mao ma guciuraga. Wainaina wa Kiarie na ndeto ino. Ciĩko cia tharĩkĩra cia hiti mwena wa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu ikoretwo ciongererekete mũingĩ ũkĩagagio nĩ hiti ici gũkũ naruo rũhonge rwa ũthaitĩri wa nyamũ cia gĩthaka rwa KWS magĩetha njĩra cia gũcokia hiti ici rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa Oldonyo Sabu. Hĩndĩ ya mũcemanio wa anyiti itemi thukuru-inĩ wa University wa SHIF mwena wa wĩteithie matongoretio nĩ Vice Chancellor Professor Njenga Mũnene nĩ mathundũrĩte kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩgũtigĩrĩra marima mothe kware-inĩ iria itiganĩirio nĩ mathikwo na mairigĩrwo kuona gũkũ nĩkuo hiti ici ikoretwo ikĩhitha. KWS need to take full responsibility of containing wild animals within areas where they are supposed to be in the sanctuaries. If they can't, people will be forced to take up law into their hands and kill these animals, which is not a very pleasant thing to happen. Putting up a stakeholders task force to see that now that menace doesn't now happen, or because we are pressing we're moving from protected or where they are protected to our areas due to human wildlife conflict. Professor Njenga ugĩte ta thukuru nĩ makoretwo na wagagu wa hiti ici kuona aingĩ arutwo maikaraga itũũra-inĩ rĩa wĩteithie kũrĩa hiti ici ikoretwo ikiũrũra. The hyena menace in this area is of interest to everyone. We have many students who study in Mangu and they stay in Witeithie area, which is also invested with the hyenas. So the hyenas are of interest to all of us, especially for us as people running institutions of higher learning. Our students sometimes study late. Rĩu morĩtie rũhonge rwa ũthaitĩri wa nyamũ cia gĩthaka KWS gwĩka mĩtũkĩ kweheria hiti ici mwena ũyũ na matigĩrĩre nĩ mairiga wega rũnyanjara rwa Oldonyo Sabu kũrĩa hiti ici ikoretwo ikiuma. To the places where these animals used to live. So once they are settled, then there must be a way of confining them within enclosures. So my view is that that suggestion makes a lot of sense in terms of cutting off direct contact between the animals and the human beings. Munini wa County Commissioner mwena wa Juja Wilson Mwangi nĩeranĩire atĩ thirikari ĩrĩ mang'o-inĩ ya kweheria nyamũ ici mwena ũyũ na gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wagitĩrwo kuma na tharĩkĩra ici. That we'll work among others to see that the quarries, especially the abandoned quarries, which have been acting as a hostage or safe areas for these animals, are actually crossed and fenced off, so that once they have been truncated, because the process of truncating them to their abode is ongoing, these things don't now come back and hide in these areas. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Wainaina wa Kiarie. Gikundi kia ene kambuni cia andũ kĩũmbe cia ũrangĩri nĩ mareganĩte na watho wa kuongerera mĩcara ya arangĩri kuma ciringi 15,000 nginyanagia ciringi 30,000 makiuga nĩ mũgarũ na watho. Rungu rwa gĩkundi gĩa Prosac maugĩte ikinya rĩa mũrũgamĩrĩri mũnene wa kanjũ ya kũramata ũruti wĩra wa arangĩri kĩũmbe nĩ mũgarũ na watho na rĩbatio nĩ gũteanĩrio. Rĩendekithia rĩa kwambatĩria mĩcara ya thigari kĩũmbe kuma ciringi 15,000 nginyagia ciringi 30,000 nĩrĩreganĩtwo narĩo nĩ ene kambuni cia ũrangĩri magĩkomithia mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa ũramati wa thigari cia kĩũmbe PSRA Fazul Mohammed. Makĩaria gũkũ Nairobi, ũtongoria wa ikundi cia ene kambuni ici moigĩte rĩendekithia rĩrĩ kuma rũhonge-inĩ rwa PSRA nĩ mũgarũ na watho na rĩagĩrĩirwo nĩ gũteanĩrio kaimana. We have consulted all legal practitioners. There is no law under which that illegal directive from Fazul can stand. We have asked our members to ignore it and not sign anything.
and wait for the consequences. We will deal with those consequences. Moigete wigerereki wa kwambatiria mishara uri rungu rwa minister wa Labour na honge ingi no ti rungu rwa Fazul uria moigete akoretwo akiruta wira wiki tambogo mwitidia. So far, the last time she checked, the law has not changed. The responsibility of determining minimum wage is in section 46 of the Labour Institutions Act, and she has said she has also seen a letter on the letterhead of office of the president. Ene kambuni ici marahetwo thikũ 7 gutigirira ni mekira ngirimiti ya gwitikira kwambatiria mishara undu uria uronekana kwaga gukinyanira. The market rate right now, highly paid clients. We are waiting embassies. Embassies, United Nations, they pay around 45,000 because those ones, their money is controlled from another angle. But a normal Kenyan, it ranges between 20 to 30 maximum. Nobody in Kenya can afford security above that. Nobody. Do your research, will come back to us. No one will blackmail us. No one will intimidate us. We have seen enough of these things. So now we are saying that directive is illegal. It is of zero consequence. We have asked our members to completely ignore it. But we have asked the minister to quash it. But we have also said in this statement that we reserve our rights of going elsewhere. Elsewhere is in court. Mongereire riendekithia riri ria kinyanira rigucungiriria gicunji kinene kia arangiri makiria ma milioni 2.5 gubutwo mawira. Umuthi ukungikorwo ati ni tukwirwo ni twahingirwo mawira maitu ni undu wa gukirwo tutikuhota kuriha mishara yo ni kuonania ona andu acio 700,000 matigukorwo mena wira na nakiari ingi twandikite maga wira megucoka icagi magathumburia mami witu magathumburia cũcũ witu magathumburia macibu magathumburia hunjia na magathumburia itura. Rĩu ikundi ici nĩciũrĩte minister wa ũgitĩri Professor Kithure Kindiki kũmathikĩrĩria makĩendekithia Fazul arũgamio wĩra kuona athiĩte na mbere na gũthingithia sekta ya ũrangĩri wa kĩũmbe. There is a fellow called Fazul who is operating like the law is him and he is the law, and that is not it. It cannot be. And we have said 3 things here. 1, Fazul has no board. Maya magithiaga na mbere ikundi ici nĩcireganĩte na riendekithia rĩa arangĩri a kĩũmbe kũheo mahinya ma kũnyita ekũĩrwo oro ũndũ ũmwe na mĩcinga kuona gũtirĩ na watho wa kũramata mĩtaratara ĩno. This act, you can download it. Nowhere does it speak about private security guards having firearms. Nowhere. Kameme TV gĩkũhe ũhoro gĩtaũ njeta gĩtaũ wa Wanjikũ. Aciari hamwe na anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo wa ndini ya Kanjuĩrĩ mwena kana kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩmorĩtie thirikari ya kaunti ĩno gwĩka mĩtũkĩ nĩguo gwaka kĩoro gĩa thukuru ũmwe na natharĩ mwena ũcio. Matetete makiuga thukuru ũyũ ũrorete kũhingwo kuona arutwo matirĩ wa gwĩteithia na kĩoro kĩrĩa makoretwo makĩhũthĩra kĩrorete kũmomoka. Iria ikoretwo igĩtamba nenda-inĩ cia ũkinyanĩria kuonania ũgwati ũrĩa ũkũrĩire maitho arutwo thukuru-inĩ wa natharĩ wa Ciera itũũra-inĩ rĩa Ngũrika kaunti-inĩ ya Nyandarua. Aciari o hamwe na arutani nĩ matetete makiuga arutwo thukuru-inĩ wa mũthingi wa Ciera makoretwo makĩhũthĩra kĩoro kĩmwe na thukuru ũyũ wa natharĩ na rĩu kĩrorete kũmomoka. Kĩoro kĩrĩa maratũmĩra ti kĩoro kĩega gĩa gũtũmĩrwo nĩ ciana nini. Ici yakirwo nĩ former governor Kameme nĩ wakire. No atwakira ndakire kĩoro. Na gwĩtuĩka atĩ ũtongoria ũrĩa wokire wa Badilisha nĩ ũmetwakira kĩoro. No nginya mũthutire tũrona kĩoro. Gũkĩrĩ ũguo nĩ morĩtie thirikari ya kaunti ya Nyandarua kũhĩtũkĩra gavana Kĩarie Badilisha gũthikĩrĩria mateta mao na kũmakĩra kĩoro na ihenya o ũrĩa kũhotekana. Koguo tũngĩhoya thirikari ya kaunti ya Nyandarua through a governor Badilisha moke matwakire cioro tondũ ciana citũ cirĩ ũgwati-inĩ. CC wa tene wa gĩthomo kaunti-inĩ ya Ndũng'ũ wa Ngenye atarĩirie mbere ya kwehera wobici ya gĩthomo nĩ atigĩte ahe mwako wa kĩoro gĩkĩ mũigana wa ciringi 600,000. Na natharĩ ĩno nĩ twamĩhete bajeti na twamĩhete niĩ mwene nĩ ndarũkĩtire bajeti ĩyo ya 1.4 million ya gwaka natharĩ na 600,000 cia gwaka kĩoro. Gũkĩrĩ ũguo Wangenye ũrĩtie thirikari ya gavana Kĩarie Badilisha
kurikia tabarĩra cia gĩthomo iria itarĩkire. Ũngĩkorwo thirikari ya badilisha he mbeca mweheretie thĩinĩ wa ndiakanjũri particularly cia natharĩ na development ya gĩthomo twamwĩra mũcokie mbeca icio. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Waithĩra wa Mwangi. Nĩ ngatho Waithĩra wa Mwangi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo nĩyo ya tũtirihĩra gĩkũnjo kĩa mbere kĩa Mutamburuko wa Mohoro. Nĩ tũgũcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ coho tũingĩre thĩinĩ wa gĩkũnjo gĩa kerĩ kĩa mbĩtĩka iharo-inĩ. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanĩre nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuuma 1 nginya 6. Ikira mũigana wa beti yaku wehotanĩre nginyagia maita 5,000 hau hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke mũhari mĩekene ya gũtuĩka mũhotani. Hihinya *675# uthake o rĩu. Mũndũ utakinyĩtie mĩaka 18 ndagathake. Thaka na ũigĩrĩrĩki. Itangatho rĩrĩ nĩ rĩhĩtũkie nĩ BCLB. Identify yourself. Listen up, ladies and gentlemen. Oya mzito. Wewe. Hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka. Kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse. Hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Stay 5 degrees cooler. Body odor is caused by germs, and on active days, the sweating and odor are more. That's why you need the new improved Dettol Cool with up to 5 degrees instant cooling sensation and odor protection. Be Dettol sure. Kuma Emirates Stadium, Stamford Bridge, Old Trafford, Anfield, Ginyagia Etihad Stadium. Ni mwago wa ligi nene ya Ngeretha kimera ya 2023-2024 ni EPL na Kameme TV o wikendi. Nyitanira na Gishimo Jose na Ng'ang'a Wanyoka maigukudia shige ligi nene ya Ngeretha. Ukanahera maimirira imwe kwemwe ni Kameme TV o domo na live analysis. Na tougwo tu ukaheo mweke wa kunyita itemi deretiini. EPL na Kameme TV ni mwago na to mwago tu ni mwago wa gafira kari ginene ya Ngeretha. Kameme TV mutegi wa rwere. Tugacokereria na gĩkũnjo gĩa kerĩ kĩa mbĩtĩka iharo-inĩ na meharĩria mothe nĩ marĩkĩte mbere ya ikereka rĩa gatatũ rĩa mahenya ma Sirikwa na marĩa magatabanio mũthenya wa rũciũ mwena wa Kapsaret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Rĩu mahenya maya magucĩrĩria ateng'eri kuma mabũrũri-inĩ 18 ũmwe wao arĩ njorua ya thĩ ya mahenya ma gũtua ng'ongo matumia Hein Maridal kuma Norway, na kũringana nake gĩtũmi kĩnene gĩa kũnyita itemi mahenya-inĩ maya nĩ gũthima hinya mbere ya kimera kia mwaka ũyũ kwambia na mahenya maya gũkorwo magĩkuruhania ateng'eri ngũthi. Mwena-inĩ wa arũme Mũkenya Daniel Ebenyo niwe ũkũrirũkia bendera ya bũrũri akĩng'ethanĩra na John Nahi kuma bũrũri-inĩ wa Tanzania hamwe na angĩ ateng'eri 500 nĩo meyandĩkithĩtie a Kenya magĩetha mweke wa kũrũgamĩrĩra bũrũri mahenya-inĩ ma All African Games.
So I really like it. Yeah. Or 10K, 32:44. So I really hope to be able to challenge my PB after training here in Kenya. Preparation to this cross country, I've prepared and I'm hoping for the best. I will use this cross country as other people also used to catch themselves to prepare for forthcoming cross country. World cross country. Tomorrow it's a matter of running and it's a matter of working hard because we have a strong field. I'm just going to try my best, and once I say I will try my best, I'm going. Rigi nene ya mufira wa maguru guku bururi-ini niyo FKL ni iratanyo gucokereria wikendi no thutha wayo gutithia kwa ihinda ria kiumia kimwe na kuria ngucanio kenda ibangitwo guthakwo raundi-ini ya 20 ya rigi ino. Muthenya wa rucio hotani maita 13 a rigi ino Tusker FC maracemania na Bidco United cia ngucanio-ini ya uhinguri wa raundi ino iria igathakwo kiharo-ini gia Kenyatta Stadium thaa 7 mĩaraho. Ngucanio ingi ni thaa 9 hwaini. Kakamega Homeboys maragwa kiharo na Muhoroni Youth Police mathake na Gor Mahia, guku timu ya Nzoia Sugar ikinyita ugeni Posta Rangers. Sofapaka nao magakumudhurana na KCB Shihada wega thaa 10 hwaini. Muthenya wa kiumia City Stars magacemania na Shabana. Ulinzi Stars mathake na Talanta. Kariobangi Sharks manyite ugeni FC Leopards, guku Murang'a Seals makigwa kiharo-ini na Bandari FC. Riboti yo kuma betika iharo-ini niyo tugukorwo tugitiriha nayo mutamburuko witu wa mohoro tugagicokia ngatho no ta mutugo ngorwo ngithoma kana gitambura macambiki aitu aria magitwandikiire ndumiriri cianyu kuhetokera rurenda-ini rwa Facebook. Mogera wa Nyaki Hai urauga quick recovery kuri aria marakihonokire mutino-ini wa mwaki na aria maragithina mbere na gukirigitwo thibitari itiganite guku kaunti-ini ya Nairobi. Poleni sana Titus Kiratu an Karago, thengio muno makiria. Samuel Karisho urauga makorwo na uhonio wa narua. Twagicokia ngatho nyingi muno makiria ona ningi kuri Sami wa Naivasha, thengio. Shine Pato we mutambo-ini muno we mwena wa Ongata Rongai, tugagicokia ngatho ni undu wa ndumiriri yaku. Nyina wa Tracy we itura-ini ria Mungetha, Ashley Ng'endo na mami wa Boy wa Kamuto me itura-ini ria Kiaritha, na Njuguna wa Nyenjeri na family yake Gladys na Gathoni me county-ini ya Embu, hamwe na Nyawira itura-ini ria Kiaritha county-ini ya Kirinyaga, odumwe na Mr. Katho ari Mutito. Na ningi geithie jeshi ya kuhihia nyama hari ya Juventus mwena wa Keno county-ini ya Murang'a, jeshi iria gicinagira mwena hari oguo Hajiranis na Black Keys. Tugagicokia ngatho manjiririe mako mutambo-ini wa ceceni ya Kameme TV. Githuoko-ini ka Macharia urauga a Kenya matire marataukirwo ni mitaratara ya SHIF niyo Social Health Insurance Fund ni tuheo civic education. Uratwandikira kuma Bahati guku county-ini ya Nairobi. Penina Gitahi, thengio muno makiria ni ndumiriri yaku, na hau ni hoto gukorwo tukiamburira he maitu ya mutamburuko wa mohoro. Tugagicokia ngatho nyingi muno makiria. Martin wa Janet no gukorwo kioerera haha thiini wa tafarira ya Kigoco live hamwe na bandi yake. Nie njetago Gathoni wa Ng'ang'a tuma na Nyambura wa Musha mwathiriri witu na njira ya ciiko. Tuko mwega, Ngai njega. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Maundu maingi no macenjie